Yeah, stop talking. Good evening. Good evening to you also. Good evening, good evening. Yeah, please turn on your video. Anshul. Because, okay, I'm in my native. I can see so many messages. All these are disclaimers. முன்னாடியே சொல்லிடுறது நேமை கால் அவுட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. Good. Okay, fine. At least you're keeping me informed. That's okay. What about others? Turn on your video, please. And what about your test? I have put the marks. Did you see your marks? வந்துருச்சா மெசேஜ்? நீ டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் நான் பார்த்தேன் உன்னோட பேப்பர். இட் வாஸ் நாட் தட் குட், ரைட்? I remember. I hope all of you, those who have written, got your marks. Yes or no? எழுதுனியா இல்லையா? எழுதலை. அப்போ அங்கே பார்த்து ப்ரோஜனம், நம்ம எழுதலை. Boys, how many of you did not write the test? Why? Test எழுதாதவங்களாம் ஏன் எழுதலை? New, okay. Okay. You wrote, right? Girls? இங்கே நியூ. இங்கே நியூ. நீங்களாம் எழுதுனீங்களா? எழுதியாச்சு. நீ எழுதியிருக்க. You didn't write or you're new? You wrote. Okay. Okay. So please go to the messages. Let me see how many have Yuvashri, Leia, then who all have messaged. Sir, just scroll up. Anshul. Anshul, Leia and Yuvashri, is it? What about Saravanan? Yes. Ashlina. Then Akshaya. Okay. So you were waiting for haloalkanes and haloarenes for a long time, right? So today we will start with this chapter. After I complete this, I'll be going to alcohols and phenols, alcohol phenol ethers, so that your problem at school is sorted. இல்லை ஸ்கூலில் அதான் நடத்துகிறாங்க. சரி, ஓகே. நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்ன சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்? சொல்யூஷன்ஸ், எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ். அதில் ஒரு தியரி ரிமைனிங் இருக்குது, கரெக்டாக? லாஸ்ட் ஒரு தியரி இருக்குல்ல, கொலிஷன் தியரி மட்டும். Okay, so I'll do that in the regular class. Now this is specifically planned for haloalkanes and alcohols. Once your May holidays are over, when we start at June, I'll go for that chemical kinetics. ஒரே ஒரு தியரி இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போய்க்கலாம். All right, fine then. I don't want anybody to open your textbook until I say. You will close your textbook, you will just listen to me. So this chapter haloalkanes and haloarenes. This is the first organic chapter that you are learning in 12th standard. Correct தானே? இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் என்னது? ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. இன்ஆர்கானிக் நம்ம இன்னும் போகவே இல்லை. இப்போ தான் ஆர்கானிக்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? சரி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அ வெரி ஈஸி சாப்டர், ஐ ஷுட் சே. கம்பேர்ட் டு ஆல்டிஹைட்ஸ், கீட்டோன்ஸ், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஆல், திஸ் இஸ் அ வெரி ஈஸி சாப்டர். ஓகேவா? சரி. இந்த சாப்டரில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போகிறோம். ஆர் இந்த ரெண்டு ஃபேமிலி ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஒன் இஸ்
haloalkane, that means ஒரு alkaneல ஒரு halogen group attach ஆனா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், haloalkanes சொல்லுவோம். சரியா? alkanesனா என்னன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். What are alkanes? Carbon carbon single bonded compounds which has the general formula CnH2n plus 2. ஸோ அதுதான் ஒரு alkane இல்லையா? அந்த alkaneல ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாலஜனை அட்டாச் பண்ணுறோம். அப்போ அது என்ன ஆகிடும்? alkyl halide or haloalkane. Correcta? Let me take the first member of alkanes. You know the general formula CnH2n plus 2. So இதெல்லாம் நீ ரொம்ப பேசிக்காக 10th படிச்சிருப்பேன். எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் செகண்ட் மெம்பர் கொண்டு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மீத்தேன் இல்லை? when n is equal to 1, we get the first member of alkane family, which is methane. So here methane has a carbon bonded to 4 hydrogen atoms. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு halide group X குரூப்பை ஆட் பண்ணுறோம். X can be any halide. It can be chlorine, bromine, iodine or even fluorine. Correct? Halogens are your group and the 17th group elements. What is the speciality of these halogens? ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நேச்சர் இருக்குது அதுக்கு, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. தட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ஹாலஜன்ஸ். ஹாலஜன் சொன்னாலே எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தான் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் இல்லை? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? Both are right. Ability to attract the shared pair of electrons or the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. And the tendency க்கு பேர் தான் electronegativity. கரெக்டா? இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். You remember that fission of bondsல, homolytic fission and heterolytic fission. So there you have learnt all this. What happens if one atom is more electronegative than the other? Naturally, that atom whichever has more electronegativity will pull the shared pair of electrons towards itself, thus making it a negative, delta negative charge, and the other atom which gives the electron pair becomes delta positive. இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல? ஓகே, அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்லி. ஓகேவா? ஃபைன். Before even going to all that, before discussing about the nature of carbon and halogen bond, அதுக்குள்ளலாம் போறதுக்கு முன்னாடி first classification of haloalkanes பார்க்கலாம். How can we classify haloalkanes? Right, we can classify haloalkanes based on the number of halogens attached. இப்போ ஒரு கார்பன் காம்பவுண்ட்ல ஒரு ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? நாட் பிரைமரி, monohaloalkane. 2 ஹாலஜன்ஸ் அட்டாச் ஆயிருந்தா டைஹாலோஆல்கேன். 3 இருந்தா ட்ரை, அதுக்கு மேலே இருந்தால் பாலின்னு சொல்லிடலாம். ரைட்டா? தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் கிளாசிஃபைங் haloalkanes. Then the other way is based on which carbon this halogen is attached. Sorry, I'll show you. See here. Let us look at the structures, you will understand. See here. First method of classification is based on the number of halogen atoms. If one is there, it is monohaloalkane. If 2 halogens are attached to a compound, it is dihalo. And if 3 halogens are attached, it is trihalo. அது necessarily ஒரு aliphatic compound தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It can even be a aromatic compound. அரோமேட்டிக்காக இருந்தால் அதுக்கு பேர் haloarenes. ஏன்னா அரீன் அப்படிங்கிற வேர்ட் ரெஃபர்ஸ் டு வாட்? அரோமேட்டிக் ஸ்பீஷீஸ். இப்போ பென்சீன் இஸ் அரோமேட்டிக் we know. அப்போ ஒரு ஹாலஜன் ஆட்டம் பென்சீன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்தா இட் இஸ் கால்ட் மோனோஹாலோஅரீன். 2 ஹாலஜன் பென்சீன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்தா டைஹாலோஅரீன். 3 இருந்தால் ட்ரைஹாலோஅரீன். சிம்பிள். ஓகே, நவ் வாட் இஃப் halogens are attached to different type of carbon atom. Different type of carbon atom na enna inga mean பண்றோம்னா அது primary carbon-ஆ, secondary carbon-ஆ, tertiary carbon-ஆ?
மூணுமே கார்பன் தான். கார்பனில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. It is the usual carbon atom which has the atomic number 14. Atomic number is 6 for carbon. நீ நினைக்கிற மாதிரி வேற வேற கார்பன் பற்றி நம்ம பேசலாம். We are just talking about the same carbon, but அதோட பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருக்கு. பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி கார்பன்ஸ்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பிரைமரி கார்பன் அப்படின்னா the alpha hydrogens present in this primary will be either 2 or greater than 2. ஆல்ஃபா கார்பன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியும், அப்போ தான் உனக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்னா என்னன்னே தெரியும். ரைட்டா? இங்கே பார்த்துக்கோ. This is the carbon to which a halogen is attached. Correct? So function in the halogen தான functional group இங்க. Functional group attached carbon தான் alpha carbon. Immediate அந்த functional group எந்த carbon கூட attach ஆயிருக்கோ அதுக்கு பேர் என்ன? Alpha carbon. Alpha carbonல attach ஆயிருக்க hydrogensக்கு பேர் alpha hydrogens. அப்போ இங்க எத்தனை hydrogens இருக்கு? 2 hydrogens இருக்கு. அதனால அது primary carbon னு சொல்லலாம். ஒரு primary carbonக்கு there will be 2 hydrogens. Sometimes the methyl இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுவுமே we can consider. மெத்திலில் வந்து 3 hydrogen இருக்கும். ரைட்? ஸோ பேசிக்லி primary carbon அப்படின்னா it should have at least 2 alpha hydrogens. அப்போ secondary carbon அப்படின்னா என்ன? It should have at least 1. அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது. அதுக்கு மேலே இருந்தால் அது பிரைமரி ஆயிரும். ஒன்று தான் இருக்கணும். எதுக்கு? செகண்டரி கார்பனுக்கு. இங்கே பாரு, ஹாலஜன் அட்டாச்ட் கார்பன் இஸ் ஆல்ஃபா கார்பன். அதுக்கு எத்தனை ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது? ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. தேர் இஸ் only 1 alpha hydrogen, hence that is secondary. Tertiary carbon அப்படின்னா ஹாலஜன் அட்டாச்ட் கார்பன் will have 0 alpha hydrogens. இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கா? இல்லை. We have only R groups. And you know what is that R group? What is it? Alkyl group. What is an alkyl group? Haloalkane where one hydrogen is removed. Haloalkane. Alkane where one hydrogen is removed, that's called a alkyl group. அது உனக்கு ஆல்ரெடி நம்ம 11th இருந்து நீ படிச்சிருப்ப. You are aware of that. Correct? Any doubts in this? No. So now based on which carbon the halogen is attached, we can classify it as primary haloalkane, secondary and tertiary. Correct? சரி. இங்க இந்த கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன்லாம் என்ன? You have learnt about hybridization, right? sp3 hybridized. இல்லையா? hybridization என்னது? Intermixing of atomic orbitals. Correct? So when I say sp3, I mean one s orbital is hybridizing with 3 different p orbitals. Correct? Okay. Now, what if the halogen, just a minute, what if the halogen is attached to, listen to this very carefully. இப்போ நம்ம பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி பார்த்தாச்சு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது allylic halides-னா என்ன அப்படின்னு. So you should know what is an allylic and vinylic halide. Okay? Allylic halide அப்படின்னா when halogen is attached to a carbon which is sp3 hybridized and that carbon is in turn attached to a carbon-carbon double bond. அதுதான் allylic. I told you halogen attached to a sp3 hybridized carbon. இந்த கார்பன் sp3 தானே? அதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? This is sp3, no doubt, right? That is attached to carbon-carbon double bonds. அப்போ this carbon is now என்ன hybridization இதுக்கு? sp2. ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன். எங்கெல்லாம் கார்பனுக்கு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கோ அது sp3, டபுள் பாண்ட் இருந்தால் sp2, ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் sp. கரெக்ட்? Where is Vaishnav? So you understood this? What is the allylic haloalkanes? Right. Now, இங்கே பாரு, எப்போவுமே allylic
ஹாலைட்ஸ் அப்படின்னா அது ஓப்பன் செயினாகவே இருக்கணும், அலிஃபேட்டிக்காகவே இருக்கணும்னு நெசசரி கிடையாது. இட் கேன் ஈவன் பி இன் அ cyclic structure also. It need not be always open. This is cyclic, right? Now this halogen is attached to what? This carbon, which is sp3 hybridized, that is in turn attached to carbon carbon double bonds. So அதையும் allylic carbon னு சொல்லிடலாமா? So this on the whole is called a allylic halide. Clear to you? Okay. Next coming to benzylic halides. Benzylic அப்படினாலே என்ன? Benzene ring. இல்ல, ஆனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. பென்சிலிக் ஹாலைட்ஸ்னா உடனே ஹாலஜனை தூக்கி டைரக்டாக பென்சீன் ரிங்கில் அட்டாச் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் அ பென்சிலிக் ஹாலைட். ஹாவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் பென்சைல் ஆல்கஹால்? மேபி ஆல்கஹால் சாப்டர் படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும். பென்சைல் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா, when the aromatic ring or the benzene is attached to a CH2. அந்த CH2க்கு CH2ல ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? பென்சிலிக் ஆர் பென்சைல் ஆல்கஹால். இங்கே நம்மளோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ஹாலஜன், அதனால அதுக்கு பேர் பென்சிலிக் ஹாலைட் ஆர் பென்சைல் ஹாலைட். ஓகே, ஸோ see here, aromatic ring, there is a benzene attached to CH2 where this carbon is again sp3 hybridized, right? அதில் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு நம்மளோட ஹாலஜன், ரைட்டா? அதே மாதிரி இங்கேயுமே சேம் பென்சீன் ரிங், கார்பன், அதில் ஒரு ஹாலஜன். தட் கேன் பி எய்தர் அது ப்ரைமரியாக இருக்கலாம், அது செகண்டரியா, டெர்ஷரியா, அது என்னவா வேணா இருக்கலாம். இந்த கார்பன் வந்து இட் கேன் பி எனி திங். தட்ஸ் நாட் அவர் கன்சர்ன். பட் வாட் வி ஹாவ் டு சி இஸ் ஹாலஜன் டைரக்டாக பென்சீன் ரிங்கில் அட்டாச் ஆகலை. எங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு? ஒரு கார்பன் விச் இஸ் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட், அங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? பென்சிலிக் ஹாலைட்ஸ். புரிஞ்சுதா உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ்? நெக்ஸ்ட் கமிங் டு வினைலிக் ஹாலைட்ஸ். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த சாப்டர் படிக்கும் போது நிறைய இடத்துல வினைலிக் ஹாலைட்ஸ், அலைலிக் ஹாலைட்ஸ்லாம் பார்ப்பேன். அதனால யூ ஷுட் நோ விச் இஸ் வினைலிக், விச் இஸ் அலைலிக். ஓகே, வினைலிக் ஹாலைட்ஸ்னா அலைலிக் மாதிரி தான், ஆனால் ஒரே ஒரு சேஞ்ச். அலைலிக் ஆல்கஹாலில் அலைலிக் ஹாலைட்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? Functional group is attached to a carbon which is sp3 hybridized, that is in turn attached to carbon carbon double bond. இங்க வினைலிக்ல halogen is directly attached to carbon carbon double bonds. நடுவுல அந்த sp3 hybridized carbon கிடையாது. அதுக்கு பேர் தான் என்ன? வினைலிக் ஹாலைட்ஸ். பாத்தியா இங்க என்ன இருக்கு? எல்லாமே bond line formula represent பண்ணிருக்காங்க, ரைட்டா? You have to assume here there are two carbons. அப்ப halogen டைரக்டா டபுள் பாண்டட் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன? வினைலிக் ஹாலைட்ஸ். Again, as I told you, it need not be always a open chain. It can even be a cyclic compound. So இங்க பாரு, கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட், அந்த டபுள் பாண்டட் கார்பன்ல ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கு. கிளியர் தானே? ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் வினைலிக் ஹாலைட்ஸ். சரி, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பென்சிலிக் ஹாலைட்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோமா? பென்சிலிக் ஹாலைட்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? Halogen is attached to a carbon which is sp3 hybridized, that is in turn attached to a ring, benzene. But இப்போ நம்மளோட அரைல் ஹாலைட்ஸில் அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த கார்பனை தூக்கிடலாம். அப்படின்னா என்ன? ஹாலஜன் டைரக்டாக பென்சீன் ரிங்கோட அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அரைல் ஹாலைட்ஸ் அண்ட் பென்சிலிக் ஹாலைட்ஸ்? இங்கே வந்து ஹாலஜன் டைரக்டாக ரிங்கில் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இங்கே வந்து ஹாலஜன் டைரக்டாக ரிங்கில் அட்டாச் ஆகல, ஒரு sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பென்சிலிக் அண்ட் அரைல். ஆர் யூ ஆல் கிளியர் வித் த கிளாசிஃபிகேஷன்? யா, லெட் மீ ஷோ யூ. ஐ திங்க் பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது தெரியாது. ஐ வில் ஷோ them. யா, ஓகே. Please note down these classifications now. Structures மட்டும் போட்டுக்கோ, காப்பி எல்லாம் பண்ண வேணாம். First classification is on basis of number of halogen attached. I hope all of you have your chemistry notes. Start from a fresh page. New chapter, no?
இன்னும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி சொல்லணும். சில்ட்ரன் ஓப்பன் யுவர் நோட் புக், டேக் த ஃப்ரெஷ் பேஜ், ரைட் த டேட், புட் த மார்ஜின். என்ன தான் பசங்க. Why many people cameras are off? You have not informed me. Then I'll have to remove you from the call. You cannot turn off your video as you like. I will permit only if you have asked for a permission. Otherwise, you will have to keep your video on. I have permitted only Yuvashri, Anshul, and the other one. Who is it? Leia. Others will turn on your video. கைனடிக்ஸா இங்கே என்ன நடுவில் இந்த பயோமாலிகுல்ஸ் வந்திருக்கு. Why biomolecules here? Why? All back with they can come. I will write it that not right. Tomorrow I want you to submit all the notebooks. Specifically, you have to come, meet me in the staff room and submit. Tomorrow I will bring it. What about today? Why? I will write it normally, bring it on Why tomorrow. didn't you bring? That is the question. Don't you know that you're coming for chemistry class? Separate note for physical organic. Okay, so this is for organic. Separate இது organic separate வச்சிருக்கியா? Chemistry notebook. What about you? Chemistry notebook. New boy, new note. யூடா என்ன நோட் அது? தர உள்ள தர. Okay, fine, good. Shall I move it? Primary, secondary, tertiary, note பண்ணு.
just put the heading vinylic halides and note down the structures. That's enough. Okay. Next போலாமா? aryl halides போட்டு க்ளோஸ் பண்ணு. Saravanan, where are you roaming? In my book, sir. You took your book. Okay. I hope all of you have completed. Next, we will go to namingலாம் நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது கூட அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம். It's not a big deal. Okay. Let's go to the next now. நேமிங் எல்லாத்துக்குமே IUPAC nomenclature காமனான ரூல்ஸ் தான். ஒரு செப்பரேட் சாப்டருக்கு நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரிமெம்பர் த IUPAC ரூல்ஸ். அங்கே என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வருதோ அக்கார்டிங்காக நம்ம நேம் பண்ணிடணும். புரிஞ்சுதா? சரி. Now I want to go to the physical, before going to the physical properties, let me talk about the nature of C and X bond. அதாவது கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டோட நேச்சரை பற்றி நம்ம பார்க்கணும். ஏன் முதல்ல அந்த நேச்சரை பற்றி நம்ம கன்சர்ன்டாக இருக்கோம் அப்படின்னா, அதை வச்சு தான் அந்த காம்பவுண்ட் எதில் சால்யூபிளாக இருக்கும், சால்யூபிளாக இருக்காதுங்கிற ஒரு கால் எடுக்க முடியும். Depending on the nature of the bond between the functional group and the carbon, only then we will be able to choose a particular solvent. ஏன்னா அதோட நேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. சப்போஸ் அந்த பாண்ட் வந்து நான் போலாராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோயேன், ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கும் கார்பனுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் வந்து நான் போலாராக இருந்துச்சுன்னா we have to naturally go for non-polar solvents. அது நான் போலாரில் தான் டிசால்வ் ஆகும். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்யூஷன் சாப்டரில் பார்த்தோம். லைக் dissolves like. So non-polar compounds will dissolve in non-polar solvents. Polar compounds will dissolve in polar solvents. அப்போ halogen based compounds எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? போலாராக தான் இருக்கும். ஹைலி போலாராக இருக்கும். ஏன் ஹைலி போலாராக இருக்கும்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் halogen. You understand? See, suppose கார்பனுக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு halogen, it can be chlorine or bromine or anything. Okay, you know that this is more electronegative and this is a covalent bond னு உனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னாலே அது கோவலண்ட் பாண்ட் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? பை கார்பன் அண்ட் த ஹாலஜன் ஷேரிங் ஈச் ஒன் எலக்ட்ரான். அப்படி தான் அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த ஹாலஜன் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, அதுக்கு அதோட எலக்ட்ரானை மட்டும் வச்சுருந்தா பத்தலை, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பனோட எலக்ட்ரானையும் அதை எடுத்துக்க பார்க்குது. ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி taking the shared pair of electron towards itself. That is your electronegativity. So when it happens, what will happen now? Carbon வந்து electron கொடுத்திருக்கிறனால it will get a delta positive charge, and halide, since it has taken an electron which is negative, இல்லையா? electronங்கிறது negative charge. Since it has taken up a negative charge, it gets a delta negative charge. Got it? So this is how the charge splitting takes place. Rather we can call this as the polarity. Polarity is a very 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 important aspect, as I already told you. Starting வந்து solubility உன்னால ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, முதல்ல அதோட சால்யூபிலிட்டியை தான் பார்ப்பாங்க, எதில் அது சால்யூபிளாக இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சால்யூபிளே ஆகலைன்னு வச்சுக்கேன், ஃபர்தராக அதை எந்த ரியாக்ஷனுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ solubility is a very important parameter which depends on the polarity also, not only polarity. Okay, so let me go to this. You can see the bond length
between different halogen with carbon. கார்பனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் லென்த் பாரு 139. I want you to observe this table clearly because அதை வச்சு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரப்போகிறோம். கார்பனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் லென்த் வந்து 139 பிகோமீட்டர்ஸ். கார்பனுக்கும் குளோரினுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் 178. கார்பன் அண்ட் புரோமின் 193. கார்பன் அண்ட் அயோடின் 214. Now tell me which bond among this will be a stronger bond? Fluorine and carbon. And the bond is stronger. Yeah. One of you. Huh? Yeah. Small atom. Yede? Fluorine. That's correct. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர். ஒரு ஆட்டம் இப்போ இங்கே வந்து ஃப்ளூரின் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் கம்பேர்ட் டு அயோடின், கரெக்டா? ஸோ ரெண்டு ஸ்மாலராக இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து பாண்ட் பண்ணும் போது அதோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். லார்ஜர் ஆட்டம் லைக் அயோடின் இருந்துச்சுன்னா அதோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்காது. யூ நோ பிகாஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த வேலன்ஸ் ஷெல், ஆல் தட். நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் படிச்சிருப்பீங்களா அதெல்லாம், right? And also you will be learning in periodic classification இன்னும் டீடைல்டாக இதை பற்றி. Okay, so we understand from this table that ஃப்ளூரினுக்கும் கார்பனுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதனால பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ பாண்ட் லென்த் அண்ட் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் inversely proportional. Smaller the bond length, greater the bond strength. Okay, that's what we understand. Now shall we go to the methods of preparation of haloalkanes? Okay, first method is by taking alcohols. Alcohols are compounds which have OH as the functional group. First இதெல்லாமே general formula இருக்கு. நீ எக்ஸாம்ல எழுதும்போது suppose alcohol preparation லாம் கேட்டாங்கன்னா நீ general formula மட்டும் எழுதக்கூடாது. You have to write the specific alcohol. illa you write the general formula then go for the specific, however, but specific reaction is very important. General mattum eludakudadu. So okay, ipo alcohol eduthu if you treat it with HCl, idukku per enna? Hydrochloric acid. appo hydrogen chloride eppadi solluvom? அதுவும் HCl தான். அப்போ என் இஷ்டத்துக்கு இதை HClனா நான் ஒருத்தவங்க ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுமாங்க, இன்னொருத்தவங்க ஹைட்ரஜன் குளோரைடுமாங்க. அப்போ எது கரெக்டு? When HCl is a gas, it is hydrogen chloride. When it is dissolved in water, aqueous solution இருக்கும் போது தான் அது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடா ஆக்ட் பண்ணும். அது வரைக்கும் அது ஆசிடாலாம் இருக்காது. ஓகே, ஸோ வெறும் HClனு போட்டால் ஹைட்ரஜன் குளோரைட். Now when ROH, alcohol, reacts with HCl in the presence of zinc chloride, here zinc chloride acts as a catalyst. Okay, அப்போ you get very easily என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? RCl ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த HOH ரிமூவ் ஆகுதுல்ல, water is getting removed. Why is it not writing? So this water is removed and you get RCl as the product. Okay, this is possible for primary and secondary alcohols க்கு zinc chloride catalyst நம்ம எடுக்கணும். tertiary alcohols க்கு zinc chloride catalyst எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அது இமீடியட்டா நீ HCl போட்டு ஷேக் பண்ணாலே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும். இதை எங்க படிச்சிருக்கேன் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்? zinc chloride and con HCl ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீஏஜென்ட். அது வேணா போய் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வா. லூகாஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. எதுக்கு அந்த லூகாஸ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு ரெஃபர் பண்ணிட்டு வா, சரியா? திஸ் இஸ் கால்டு லூகாஸ் ரீஏஜென்ட். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் கோ டு அனதர் மெத்தட். ஒன்று ஆல்கஹாலை HClஓட ட்ரீட் பண்ணுறது. அனதர் மெத்தட் இஸ் ட்ரீட்டிங் ஆல்கஹால் வித் சோடியம் bromide. இஃப் ஐ வாண்ட் அ if I want a bromide, RBr venuna, I can take NaBr. Okay, so sodium bromide oda in presence of H2SO4, what will happen?
எப்படி cleave ஆகும் இந்த bond இங்க Na plus Br minus இது since it is an acid it will cleave as H plus and HSO4 minus கரெக்டா அப்போ இங்க R plus and OH minus அப்ப இந்த R plus இந்த Br minus ஓட RBr form ஆயிடும் correct then இந்த Na plus இங்க HSO4 minus ஓட sodium bisulfate form ஆயிடும் this OH minus இங்க இருக்கிற அந்த H plus ஓட water form ஆயிடும் okay வா right next method alcohol PX3 அப்படினா என்ன phosphorus trihalide it can be trichloride or tribromide however you know whichever halogen you want okay so this is a phosphorus based compound basically la so phosphorus trihalide oda react பண்ணும்போது you get that particular halide along with evolution of or I mean not evolution I should say elimination evolution is for gases H3PO3 ங்கிறது என்ன what is that compound H3PO3 phosphoric acid Phosphoric acid. yeah okay next phosphorus pentachloride pentachloride oda eppadi react agum you will get RCl POCl3 and HCl if you want I will write it this way PCl5 eppadi நம்ம எழுதலாம்னா Cl PCl3 I will just split that PCl5 as Cl and PCl3 appo I get RCl as one of the product POCl3 as the other product HCl as the other product புரிஞ்சுதா then alcohol red phosphorus in the presence of red phosphorus and halogen when I treat I get alkyl halide that is a simple reaction then alcohol இது என்னது thionyl chloride ஸ்கூல்ல பாத்திருக்கீங்களா thionyl chloride யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா பார்த்ததில்ல it's a worst compound that I can even you know imagine just you open the bottle whole day headache போகாது அந்த மாதிரியான compound அது அதை மறக்கவே முடியாது என்னால so it's such a very annoying irritating compound so this thionyl chloride it's again a chlorinating agent right so இத ட்ரீட் பண்ணும்போது again இது மாதிரி நீ வேணா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கோ ROH with SOCl2 எப்படி எழுதலாம் இங்க ஒரு Cl இங்க ஒரு Cl இங்க SO அப்ப RCl கிடைக்கும் SO2 கிடைக்கும் HCl கிடைக்கும் கரெக்ட்டா these are the products any doubts in this quick reaction note பண்ணு
completed, all of you? Next reaction is from hydrocarbons. Am I audible? Online? Okay. Next reaction is from hydrocarbons. Hydrocarbons already நீங்க படிச்சிருக்கீங்க 11th ஒரு சாப்டரே ஃபுல்லா படிச்சாச்சு இல்ல? So என்ன காம்பவுண்ட் இது? 1 2 3 4 butane, N-butane இல்ல? N-butane if you chlorinate in the presence of UV light or heat, you will get both the products. One 1-chlorobutane or chlorobutane simply, then 2-chlorobutane. Rendu enadhu? Isomers. Right? So, rendu isomers are irukkaranala adoda separation konjam difficult da. Still, you get both. Okay? So, this is basically how chlorination happens in hydrocarbons, and this follows a free radical mechanism. Free radical mechanism. You know what are free radicals, right? Already நீ 11th ல திரும்ப படிச்சிருக்க. அததான் நான் சொல்ல போறேன். என்ன different types of free radicals தெரியும்? What are the different types of free radicals? Primary, secondary, tertiary. அது வந்து different reactive intermediates. Carbocation, carbanion வந்து வேற intermediates. Okay? So this follows free radical mechanism, but you don't have the mechanism, so I'm not going to it. All right? Then from alkenes. Alkene na அப்படினா என்ன? Carbon carbon double bonded compounds are alkenes. அதுல ஒரு HX or HCl or HBr add பண்ணா என்ன நடக்கும்? Addition reaction நடக்கும். Pi bond break ஆகி H ஒரு இடத்துல X ஒரு இடத்துல add ஆகும். அப்ப you get this. அப்படிதானே? அது சிமெட்ரிக்கா இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. This is a symmetrical alkene. Symmetrical alkene உனக்கு தெரியும்ல? டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு சைட்லயுமே சேம் groups or atoms இருந்தா அது symmetrical alkene. Unsymmetrical alkene னா டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு சைட்லயுமே சிமெட்ரிக்கா இருக்காது, வேற வேற இருக்கும், வேற groups or வேற atoms இருக்கும். அப்படி இருந்தா what will you do? Markovnikov rule of addition. Like for example, if you have a propene, propene is not symmetrical, illa? Appo what will happen? You will have to go for Markovnikov rule. What is Markovnikov rule? Very good. The negative part of the addendum gets added to the carbon with lesser number of hydrogen atom. That is your Markovnikov rule of addition. அப்போ நம்ம HI தான் அந்த addendum, whatever you are adding. This is our substrate. இது மேல தான் நம்ம add பண்றோம் இல்ல? So substrateல when I add this addendum, that is HI, the negative part, so which is the negative part? H plus and I minus. I தான் definitely negative part இருக்கணும் because of its electronegativity. You cannot say it will be positive and H will be negative. That is not at all going to happen. Okay? So this negative part of the addendum will get attached to the carbon which has lesser number of hydrogen atom. அப்போ நீ எந்தெந்த கார்பனை நீ கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் எங்க இருக்கோ அந்த கார்பனை மட்டும் தான் பார்க்கணும், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுறலாம், அதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம். அப்போ இந்த I மைனஸ் இந்த ரெண்டு கார்பன் எங்க போய் அட்டாச் ஆகணும்? lesser number of hydrogen இருக்க கார்பன். So this one, so this I will go here, H will go here. So you will get this product as the major product. அதுக்காக இது ஃபார்ம் ஆகாது இல்லை, ஆப்போசிட்டும் ஃபார்ம் ஆகும், but it is minor. Markovnikov rule of addition என்ன சொல்றாங்கன்னா both products you will get, but which one is major னு predict பண்றதுக்காக தான் Markovnikov rule of addition. ஓகேவா? இதுவும் 11th இருக்கு. இதுல எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? அதனால தான் உனக்கு திரும்ப நான் ரீகால் பண்ணேன். Sometimes you might have forgotten. Okay? Then what about this? What is the name of this compound? Ethene. Ethene
when I add bromine water, bromine in CCl4 medium, carbon tetrachloride is a solvent. Okay, bromine water oda color enna? Reddish brown. Bromine water நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? It is used as an oxidizing agent, that is different. You know that, is it? Okay. Then it is also used to test for saturation and unsaturation. Correct? So bromine water, which is reddish brown in color, when I add it to a unsaturated compound like ethene, what will happen? Reddish brown color will disappear and it becomes colorless. If it disappears, we can say the compound that you took was unsaturated. Okay va? அப்போ இந்த bromine வந்து இந்த pi bond break பண்ணிட்டு இங்க ஒரு bromine, இந்த carbon ஒரு bromine. You get dibromides, which is vicinal dibromide. Vicinal na VIC நம்ம காமனா எழுதலாம். Vicinal means vicinity, means nearby. பக்கத்து கார்பன்ல ரெண்டு bromine attach ஆகுதுல்ல, அதனால தான் அதுக்கு பேரு vicinal dibromides. Generally we can call it as vicinal dihalides. Okay, please make a note of these reactions. What? It's echoing. Keep your mic close to you. Yeah, tell me. Sir, actually I have a doubt, sir. First reaction ஒன்று காமிச்சீங்களா N butane அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா, அது பார்க்கணுமா? Can you go to the Yeah, I'll show you. actual doubt. Yes. அதுல வந்து ஒரே ஒரு butane தான் சார் ஆட் பண்ணுங்க. அது எப்படி ரெண்டா கொடுத்தாங்க? ஏய், அப்படி இல்ல. You should not take it as இங்க ஒரே ஒரு butane தான் இருக்குன்னுலாம் இல்ல. You can assume that many number of butanes are there. ஏன்னா organic chemistry பொறுத்த வரைக்கும் balancing நம்ம பார்க்க மாட்டோம். We are not concerned of balancing the reaction. அதனால அங்க ஒரே ஒரு butane molecule இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Just imagine more than one are there. Okay. சார் எப்பவுமே அந்த ரியாக்ட் நடக்கும்போது ரெண்டு ஐசோமர் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ ஆமா, chlorobutane and one chlorobutane and two chlorobutane form ஆகும் இந்த reaction conditionல. அது ஏன்னா free radical mechanism follow பண்ணி அதுதான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கு. ஏன்னு சொன்னா that is the product that has been published. இந்த குளோரினை யூவி லைட்லயோ இல்ல ஹீட்லயோ பியூட்டேனுக்கு பாஸ் பண்ணா இதுதான் நடக்குதுங்கிறது தான் ரியாக்ஷன். ஓகே. நோட் பண்ணிட்டியா? Next polama. Next is halogen exchange reactions. When you take a alkyl halide, here you have an alkyl halide, right? So ஒரு alkyl halide எடுத்து sodium iodide எடுக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோ. If I want iodine to be in the substituted in the substrate, இங்க வேற ஏதாவது ஒரு halogen இருக்குன்னு வெச்சுக்கேன், bromine and chlorine இருக்குன்னு ஏதோ ஒன்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ அந்த bromine or chlorine க்கு பதிலா if I want a iodine, I have to go for this reaction which is called Finkelstein reaction. It's a very important reaction. Organic chemistry ல naming reactions எல்லாம் தரோவானு இருக்கணும். Exam point of view ல அது ரொம்ப important. So ஒரு chloroalkane or a bromoalkane ல இருந்து if I want a iodoalkane, I can treat that with sodium iodide so that I get this. This is called halogen exchange. இங்க இருக்க halogen is exchanged with this halogen. So NaX form ஆயிடுது,
R I form ஆயிடுது இல்லையா? That's why the name is halogen exchange. This is your Finkelstein reaction. Make a note quick. Yes. Sir, in this reaction, there is no catalyst, right? Yeah. இந்த ரியாக்ஷனில் எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணல. ஃபர்தராக ட்ரை அசிட்டோனுங்கிறது கேட்டலிஸ்ட் கிடையாது. ட்ரை அசிட்டோன் யூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் லைக் அசிட்டோன் இஸ் அ சால்வெண்ட். ட்ரை அசிட்டோன்னா என்ன மீனிங்? யா, நோ மாய்ஸ்சர், தட்ஸ் ட்ரை அசிட்டோன். அது எதுக்குன்னா ப்ரிசிப்டேட் அவுட் ப்ராடக்ட்டை ப்ரிசிப்டேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வி யூஸ் ட்ரை அசிட்டோன். ஃப்ளூரின் எங்கே? இங்கேயா? இங்கே ஃப்ளூரின் இருந்தால் அதை இங்கே ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம். இந்த ரியாக்ஷன் கண்டிஷனில் ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதுக்கு செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஃப்ளூரினேஷன் வில் ஸ்டடி. ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ. ஃப்ளூரினேஷன் வரும்போது சொல்கிறேன். இங்கே பாரு, இப்போ தான் ஃப்ளூரினேஷன் வரும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் அ ஃப்ளூரின் இன் எனி அதர் ஆல்கைல் ஹாலைட், இப்போ சப்போஸ் யூ ஹாவ் அ ப்ரோமோமீத்தேன், ஓகே, ஸோ அதிலிருந்து உனக்கு ஃப்ளூரோமீத்தேன் ஆகணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் எனி மெட்டாலிக் ஃப்ளூரைட் லைக் சில்வர் ஃப்ளூரைட் ஆர் கோபால்ட் ஃப்ளூரைட் ஆர் Hg2F2 னா என்னது? மர்க்யூரஸ் ஃப்ளூரைட். ஓகே, அண்ட் இதுக்கு பேர் ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷன். Fluorinating is not easy because you know that fluorine is very reactive. So it needs fluorinating agents like this. You cannot do this reaction. நம்ம ப்ரீவியஸாக ஃபின்கில்ஸ்டன் பார்த்தோம்ல, அங்கே வந்து சார் நான் NaIக்கு பதிலாக NaF எடுத்து ஃப்ளூரினேட் பண்ணுறேன், அப்படி பண்ண முடியாது. ஓகே, you can go only with Schwarz reaction if you want a fluorine to be added in the place of this bromine. Okay, இது நோட் பண்ணிக்கோ, என்னெல்லாம் fluorinating agents add பண்ணலாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் போலாமா? ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஹாலோஅரீன்ஸ். ரைட், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஹாலோஆல்கேன் ப்ரிப்ரேஷன். நவ் we are going to see how to prepare a haloarene, that is a halogen group in a aromatic ring. First method is by electrophilic substitution. அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃப்ரம் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஹைட்ரோகார்பன்னாலே நீ வந்து எப்போவுமே அது ஓப்பன் செயின் அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸாக தான் இருக்கும். ஹெக்சேன், ஹெப்டேன், ஆக்டேன் அப்படி தான் இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. தேர் கேன் பி ஈவன் aromatics like this toluene. This is again a hydrocarbon. You have only hydrogens and carbons here, right? So when you take this toluene and if you want to convert this toluene into a halogen அங்கே substitute பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க toluene-ல, அப்போ என்ன பண்ணணும்? You have to go for electrophilic substitution. So அதுக்கு முதல்ல electrophilic substitution அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். What is an electrophile? Electron loving groups are called electrophiles. Correcta? Electron loving groups, அப்போ அதுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கணும்? பாசிட்டிவ். எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறது தான் எலக்ட்ரானை லைக் பண்ணும் இல்லை? ஸோ தோஸ் ஆர் கால்ட் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ். எங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கோ அங்கே போய் இந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஏன்னா அதுக்கு தான் எலக்ட்ரான் ரொம்ப பிடிக்குமே. அரோமேட்டிக் பென்சீன் ரிங்குன்னு சொன்னாலே அது என்னது? இட் இஸ் மோர் ரிச் இன் எலக்ட்ரான்ஸ். பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது, அதனால we call it as pi electrons also. So now what happens? இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் போய் அந்த ரிங்கில் ரியாக்ட் பண்ணும். அதுக்கு we have to use a catalyst like a Lewis acid. So what is a Lewis acid? Lone pair
acceptor. Lewis base தான் lone pair donor. Okay, lone pair of electrons accept பண்றது தான் நம்ம Lewis acids. All metal ions இருக்குல்ல Fe2 plus 3 plus இது எல்லாமே Lewis acids, right? So அதனால தான் we use Fe here in dark condition. நம்ம என்ன இப்போ சப்போஸ் chlorine ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே X2 க்கு பதிலாக Cl2 எடுப்போம், அவ்வளோதான். You take Cl2 in Fe with Fe in dark, you get ortho and para products. ரெண்டுமே மிக்ஸ்டாக கிடைக்கும். ஸோ அதுலேருந்து we can separate it out. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? மேக் a note of this. இதை நீங்கள் நான் தான் உங்களை கேட்கணும், why don't we get மெட்டான்னு. ஏன் நான் கேட்கணும்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங். நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க? 11th இருக்கா ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங், மெட்டா டைரக்டிங்? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது எதெல்லாம் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங், எதெல்லாம் மெட்டா டைரக்டிங்னு படிச்சுட்டு வரேன். What do you want? நோட் பண்ணிட்டியா? Next is another important reaction called Sand-Meyer's reaction. போலாமா அடுத்தது Sand-Meyer reactionக்கு? See, Sand-Meyer's reactionல என்ன பண்றோம்னா, இது என்ன காம்பவுண்ட்? இது amine functional group. பென்சீன்ல போட்டிருந்தா அதுக்கு பேரு aniline, common name. So when you take, oh god, when you take this aniline and treat it with sodium nitrate, nitrite, ITE, AT ending suffix AT னா nitrate, அது ஃபார்முலா NaNO3, இது NaNO2, sodium nitrate with HX. இப்போ உனக்கு HCl ஆட் பண்ணேன்னா உனக்கு அங்கே குளோரினேட் ஆகும், குளோரின் அங்கே அட்டாச் ஆகணும் இல்லையா? நம்ம ஜென்ரலாக HXன்னு போட்டுக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் chlorine you take HCl, if you want bromine you take HBr accordingly. So sodium nitrate and the HX, you have to take it under cold condition. இந்த ரியாக்ஷனை நாங்கள் வந்து பண்ணும்போது we take ice bath. ஐஸ் பாத்னா என்ன? ஐஸ் பாத் இல்லை, ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து டெஸ்ட் டியூபை உள்ளே வச்சு தான் ரியாக்ஷன் கண்டினியூ பண்ணுவோம். இல்லாட்டி அது ரொம்ப, இது ஒரு டெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். அமீன்ஸுக்கு இது ஒரு டெஸ்ட்டு, அது நம்ம அப்புறமா டெஸ்ட் ஃபார் அமீன்ஸ் பார்க்கும்போது சொல்கிறேன். அமீன்ஸ்னு ஒரு சாப்டரே வரும் உனக்கு 12th அமீன்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது, அந்த இடத்துல டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம், சரியா? ஸோ இங்கே இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறது ஐஸ் கோல்ட் கண்டிஷனில் நம்ம ஐஸ் பாத்தில் வச்சு பண்ணுவோம், ரைட்? அப்போ என்ன ஆகும்னா, when you take this aniline with sodium nitrate and HX at ice cold condition, you get benzene diazonium chloride or a benzene diazonium halide ன்னு சொல்லலாம். நான் இங்கே HCl எடுத்திருந்தேன்னா எனக்கு குளோரைடு வந்திருக்கும், HBr எடுத்திருந்தேன்னா புரோமைடு வந்திருக்கணும். ஓகே, இதுக்கு பேர் என்ன? பென்சீன் டைஅசோனியம். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், டைஅசோ குரூப் அப்படின்னா நைட்ரஜனை தான் டைஅசோம்பாங்க, N2 தான் டைஅசோ. டைஅசோனியம், ஓனியம் ரெஃபர்ஸ் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அமோனியம் பாசிட்டிவா, பாஸ்போனியம், கார்போனியம், ரைட்? ஸோ diazonium means nitrogen with a positive charge, diazonium halide. IDE refers to negative charge, correct? Chlorine க்கும் chloride க்கும் என்ன difference? Chlorine னா வெறும் Cl, Cl minus னா chloride. So அந்த நேம்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, now once this benzene diazonium halide is formed, you have to take a salt of copper. அதாவது இந்த இடத்துல we take cuprous. இப்போ எனக்கு chloride வேணும் அப்படின்னா
இங்கே நான் HCl எடுத்து இங்கே வந்து cuprous chloride எடுக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த N2 வந்து break ஆயிட்டு X வந்து that is the chloride will come and attach with the benzene ring. Okay? புரிஞ்சுதா reaction? So this is Sandmeyer's reaction. Suppose எனக்கு bromide வேணும்னா என்ன பண்ணும்? HCl இங்கே HX க்கு பதிலா HBr எடுக்கணும். இங்கே Cu2 Br2 எடுக்கணும். CO ஓட oxidation state என்ன? ஐ cuprous-ங்கிறது என்ன? +1. Copper has two oxidation states, +1 and +2. Cu2Cl2 or Cu2Br2 is cuprous bromide. CuBr2 is cupric bromide. Okay? So make a note of this reaction. சீக்கிரம். Sharukesh, why is your video off? I went to demonitor. Any doubt? Where is the other Shweta? Native, and she didn't join here also, I think, online. Next போலாமா? So in the Sandmeyer reaction la you can form chlorobenzene or bromobenzene, whatever you want. But iodobenzene வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் போகாம என்ன பண்ணலாம்? டைரக்டா Ki பொட்டாசியம் அயோடைட் போட்டு ஷேக் பண்ணாலே போதும், N2 போயிட்டு அயோடின் அங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆயிடும். It is specific for iodine. Iodine is easily it reacts with benzene. அதனால ஈஸியாவே அது Ki போட்டு ஷேக் பண்ணா போதும். அதுக்கு தான் மேலே ப்ரீவியஸ் இருக்க ரியாக்ட் மேலே பார்த்தோம்ல. சாரி, வாட் அபவுட் த அதர் ஹாலஜனா? ஏய், அந்த எக்ஸ் தான்டா இங்கே பாரு. வெயிட், ஐல் ரைட் இட். இந்த எக்ஸ் தானே டைரக்டாக இங்கே வந்து அட்டாச் ஆகுது. திஸ் எக்ஸ் இஸ் கமிங் ஹியர். N2 வந்து நியூட்ரல் நைட்ரஜனாக வெளியில் போகுது. அதுதான் ப்ரீவியஸ் ரியாக்ஷன்லையும் பேசிக்கலி நடக்குது. ஆனால் ப்ரீவியஸ் ரியாக்ஷனில் cuprous குளோரைடோ இல்லை ப்ரோமைடோ நம்ம கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து ஆட் பண்ணாமையே ரியாக்ஷன் நடக்கும் Ki போட்டால். ஓகே, shall I go to the next? Okay, I'll give you some questions. I want you to do it now. Some reactions. Start doing. Try it fast.
do these reactions. No water, no toilet. சரியா? Water, toilet. ஒரு 1.5 மணி நேரம் உட்கார தெரியல 12th. இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாறாது இப்போ. ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறதுனால. இல்லாட்டி ரொம்ப சூப்பராக எழுது. எனக்கு ஸ்லோவாக எழுதி காமி. இம்ப்ரூவ் பண்ணுடா ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை. வாட்டா? ஃபிஃப்த் ஒன் எத்தில் புரோமைடு. இடி போட்டால் எத்தில்னு சொல்லியிருக்கேன்ல. எத்தில் புரோமைடு வித் சோடியம் அயோடைடு. ஈட்டினா ஈட்டினா எத்தில். CH3 CH2Br நம்ம ETBR எழுதலாம். ஓகே, உடனே நீங்கள் பார்க்காதீங்க. அது ஆன்லைனில் பக்கத்தில் வாட்டர் வச்சுருப்பான், குடிப்பான். நீங்கள் இங்கேருந்து எந்திரிச்சு போனால் ஹோல் கிளாஸ் அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகும் தான். ஆ என்னடா? ஃபிஃப்த் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகாதா? ஏன் ஆகாது? ஆகுமே. Whose mobile is that? Put it on silent. Udishtiya, how many of you are doing? Please raise your hand. Quick. Pass it. Remote வாங்க. I don't know when it's not working. Oh, it has gone to 30. Okay, so what is the first product? Thionyl chloride is a chlorinating agent. So ennaagum? Yes, benzene illa idu. Cyclohexanol. Hexanol ah irukku illa. So now on the OH ku badala we will get like this, a compound like this. Plus SO2 and HCl. That is the byproduct. Byproduct la nee eludikriya, na major product mattum eludikren. I don't have space. Then here bromine in UV light idla pota what happens? What do you expect?
The product coming in, second reaction product, bromobenzene. எந்த இடத்துல bromine substitute ஆகும்? CH2. Very good. Why CH2? Why not? Correct. Para positionல தான் இருக்கு, அதுல டவுட் இல்ல. இந்த CHல bromine substitute ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க இந்த CH2ல இல்லையா? ஏன் அப்படி? இங்க ஆக கூடாதா? டபுள் பாண்ட் இல்லல, டபுள் பாண்ட் இருந்தா தானே லெசர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கிரேட்டர் நம்பர், அதெல்லாம் வந்து யூ வில் see in what? ரெண்டுமேலாம் வராது. இந்த CH3 விட we call this as active methylene group. That's more reactive. UV lightல போடும்போது bromine இங்க தான் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகணும். ஆன்சர் கரெக்ட். I'm just asking for the reason. ஏன் வந்து CH2ல இருக்க ஹைட்ரஜன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகுது, ஏன் இங்க ஆகலைன்னு கேட்டேன், அவ்வளவுதான். This is more reactive than that. So you get CHBr, then comes CH3. அப்புறம் இங்க மார்கோனிகாஃப் ரூல் இல்லடா, டபுள் பாண்ட் இருந்தா தான் மார்கோனிகாஃப் ரூல். I just said CH2 is called active methylene group. It's more reactive than this methyl. அதனால இங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்குது. புரிஞ்சுதா? அடுத்த ரியாக்ஷனுக்கு வா. இங்க என்ன நடக்கும்? Tell me such an easy reaction. இந்த HOH எலிமினேட் ஆயிடும். இங்க வந்து அந்த OH இருந்த பிளேஸ்ல Cl வரும். சரி, my question is why not this OH gets substituted? Why only this OH is getting substituted by Cl and why not this? Phenolic OH is strongly bonded to the benzene ring. It actually forms a partial double bond character. அதெல்லாம் நம்ம next chapterல பார்ப்போம். Alcohols படிச்சவங்களுக்கு அது தெரியும். Okay, others who have not learned alcohols chapter, you might not understand, but for now you keep in mind phenolic OH வந்து it's more stable, more strongly attached. இந்த OH நம்ம substitute பண்ண முடியாது, அதனால தான் இந்த OH வந்து Cl ஆல substitute ஆகுது. ஓகேவா? அடுத்த ரியாக்ஷன் this with HI. இப்போ சொல்லு மார்கோனிகாஃப் ரூல். எத்தனை எல்லா இடத்துலையும் இங்கே தான் மார்கோனிகாஃப் ரூல் நீ சொல்லணும். இங்கெல்லாம் மார்கோனிகாஃப் ரூல் சொல்லிட்டு இருக்கிற. வாட் ஹேப்பன்ஸ்? பை பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டு ஐ எங்க வரும்? இந்த கார்பன்லயே, இந்த கார்பன்லயா? this carbon, CH3 attached carbon. Yes. Why? Because it is as per Markovnikov rule. இங்கே ஒரு methyl along with a I. இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் போயிடும், அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. It is understood. சரி, what about this? What about this? Yes. Ethyl iodide plus sodium bromide. இங்க bromine எங்க வேணா ஆட் ஆகுமா? டபுள் பாண்ட்ல ஆட் ஆகுமா? சிமெட்ரிக்கா இருக்கறனால டபுள் பாண்டை பிரேக் பண்ணிட்டு ரெண்டு bromine ஆட் ஆகுமா? ஒரு bromine அப்ப இன்னொரு bromine டபுள் பாண்ட் பிரேக் பண்ணுங்கறியா? பண்ணாதுங்கறேன். டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகாது. டபுள் பாண்ட் எப்ப பிரேக் ஆகும்னா, I want all of you to pay attention. எப்ப இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும்னா, if this reaction happens at RT, meaning at room temperature. ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இந்த ரியாக்ஷன் நடந்தா மட்டும் தான் நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டு இங்க ஒரு bromine இங்க ஒரு bromine ஆட் ஆகும். இப்போ வந்து நம்மளோட கண்டிஷன், ரியாக்ஷன் கண்டிஷன், it is not at room temperature, it is at when you are heating or in UV light. அப்போ allylic கார்பன்ல போய் bromine substitute ஆகும். எது allylic கார்பன்? This is your carbon carbon double bond. அந்த கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்க sp3 hybridized carbon. அதாவது இது ஏன் சார் இதுவா இருக்க கூடாதானா? அதுவா கூட இருக்கலாம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். இங்க நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான், இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான். சரியா? இந்த கார்பன்ல எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு? ரெண்டு இருக்கா? ஒரு ஹைட்ரஜன் will be substituted by bromine. டை பென்சீனுக்கு எத்தனை பை பாண்ட் இருக்கணும்? இங்க ஒரு பை பாண்ட் தான் இருக்கு, அப்புறம் எப்படி அது பென்சீனா இருக்கும்? இதுக்கு பேர் சைக்ளோஹெக்சீன், ரைட்?
So this is the product that you get. Byproduct என்ன HBr. இந்த H-உம் இன்னொரு Br-உம் வெளியில போயிடும். கரெக்டா? Make a note. ஆஹா. Copied? Fine. So next I'll be going to physical properties. After that we'll go to chemical reactions. Chemical reactions la we'll be discussing about nucleophilic substitution reactions and the ரெண்டுமே SN1 SN2. SN1 ங்கிறது nucleophilic substitution unimolecular, SN2 is bimolecular nucleophilic substitution. Then elimination reactions பார்ப்போம். இதெல்லாம் ரொம்ப important. நிரஞ்சன் புரிஞ்சுதா? So these two types of reactions, nucleophilic and elimination, ரொம்ப important exam point of view. Okay, இந்த ரெண்டு SN1 SN2 இருக்குல்ல, அதுல இருந்து ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பா கேட்பாங்க. It's also important for competitive exams. All right. Then finally we have the other reaction with metals and all. Then electrophilic substitutions அந்த மாதிரி இருக்கு. ஈஸி தான். இதுக்கு நடுவுல இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் வரும், which is stereochemistry. Okay, so stereochemistry மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இதுக்கு மேலே வரப்போகிற கிளாஸஸ் இந்த சாப்டரில் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல். I don't want you to take leave. In case you are going somewhere, I want you to join online at least. Then don't come to me, sir, I was absent. Please teach me this, teach me that. I actually have one other chapter to take. Alcohols irukku. Adanaல we have to go little fast. Seriya? So I want your cooperation and you will join online if you are not able to come here. Okay? And online la இருக்கவங்க இதுக்கு மேலே இந்த சாப்டர் இவ்வளோ சிம்பிளாலாம் போகாது, இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரிலாம் வரும்போது யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ப்ராப்பர்லி. அதுக்கு நீ அட்டென்ஷன் பே பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் I want you to learn all these reactions, whatever we have seen so far, and then come. And I'm repeating one more, I'm telling you one more thing. Organic chemistry பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கிளாஸை அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த கிளாஸ் நீ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தேன்னா ஒன்றுமே ஞாபகம் இருக்காது. இப்போ எல்லாமே புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், பட் ஒன்ஸ் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் வந்தேன்னா புதுசாக இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ ப்ளீஸ் ஒர்க் அவுட். ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனை படிக்கக்கூடாது, இப்படி என்ன பண்ணணும், எழுதி பார்க்கணும். ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் மேத் ப்ராப்ளம் மாதிரி நாங்கள் தான் மேத்தையே பார்த்து படிச்சிடுவோமே அப்படியே இல்லை. டோன்ட் டூ தேட். யூ ஹாவ் டு சால்வ் ஆஸ் மெனி ஆஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரே மெத்தடில் பார்க்கணும். அப்போ தான் ஆர்கானிக்கை நீ மாஸ்டர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வா. நோட்ஸு ஒழுங்காக எடு. அங்கங்கே எடுத்தேன்னா அப்புறம் உனக்கு புக்கை வச்சு தான் நீ படிக்க வேண்டியது இருக்கும். உனக்கு சப்போர்ட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியலே இருக்காது. So your handwritten class notes is very important for your examination. All right. I am not going to the next topic now as we are running short of time. இன்னொரு 5 minutes தான் இருக்குது. ஸோ புது டாபிக் நான் ஆரம்பிக்கல. We will just brush up or recall whatever we have seen in today's class and then we will wind up. Okay. சரி சொல்லு பார்க்கலாம். What did we see? நான் ஒன் பை ஒன்னாக கேட்குறேன். ஸ்வேதா ஷிண்டே. ஸ்டார்டிங் classification என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Based on what you can classify? No, tell me the topic. Based on number of halogen atoms you can classify. அப்புறம் based on nature of carbon. அதில் தான் primary, secondary, tertiary. Then அடுத்தது allylic halides பார்த்தோம், vinylic halides, benzylic halides, அப்புறம் aryl halides. So இந்த different types பார்த்தோம். ஓகே, அப்புறம் அதுக்கு நடுவில் ஒன்று பார்த்தோம், நேச்சர் ஆஃப் CX பாண்ட். அந்த Cக்கும் Xக்கும் இருக்கிற பாண்ட் எப்படி இருக்கும், அதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். அது எப்படி இருக்கும்? போலாராக இருக்கும். The bond is more polar. Okay, then methods of preparation. What is the first method? From alcohols. அப்புறம்
From hydrocarbons. Then From alkenes. alkenes. Okay. அப்புறம் Halogen exchange. halogen exchange, Finkelstein reaction, Swartz. Schwarz reaction. Okay. Sandmeyer's reaction, very important. அப்புறம் அவ்வளோதான் பார்த்தோமா? ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் தான். எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன், அதில் தான் நம்ம இந்த சாண்ட்மேயர்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, தென் தட்ஸ் இட். ஓகே, அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம். I think you understand the importance of reaction condition. What are you doing there? What are you bending down and doing? Listen here. So, I hope you understand the importance of reaction condition. நீ என்ன சப்ஸ்ட்ரேட் எடுக்கிற, என்ன ரியேஜென்ட் எடுக்கிறங்கிறது மட்டும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது. ரியாக்ஷன் கண்டிஷனும் இம்பார்ட்டண்ட். யூவி லைட்டில் போட்டால் வேறு ப்ராடக்ட் வருது, ஆர்டியில் பண்ணால் வேறு ப்ராடக்ட் வருது. கரெக்டாக இங்கே பார்த்தோமா? அது மட்டும் இல்லை, சால்வெண்ட்டை மாற்றினா கூட ப்ராடக்ட்ஸ் ஈல்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் சப்ஸ்ட்ரேட் வில் ரியாக்ட் த சேம் வே வித் தட் ரியேஜென்ட்னு கிடையாது. ரியாக்ஷன் கண்டிஷனை மாற்றினா அங்கே ப்ராடக்ட் மாறலாம். அதுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் இது. சரியா? நாட் ஓன்லி ரியாக்ஷன் கண்டிஷனுக்குள்ளேயே இந்த சால்வெண்ட் வேரியேஷனும் வந்துடும். டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸோ இல்லை ப்ரெஷரோ இல்லை சால்வெண்ட்டை வேரி பண்ணாலோ உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வரலாம், இல்லை ஈல்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வேறு மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ தட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, you will slowly master organic chemistry at the end of 12th standard. ஏன்னா 12th ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் ஒரு சாப்டராக படிப்பேன். இப்போ இங்கே வந்து ஹாலஜன் சப்ஸ்டியூட் ஆச்சு அப்படின்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த சாப்டரில் படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆல்கஹால்ஸ் பார்ப்போம், அப்புறம் ஈத்தர்ஸ் பார்ப்போம், அப்புறம் ஆல்டிஹைட், கீட்டோன், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அமீன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பையுமே இன் டீட்டெயில் பார்த்துருவீங்க. ஓகே, ஃபைன் தென். ஸோ we'll wind up. Thank you for joining. Good night. Hey, sir, take a screenshot for attendance. I forgot the attendance. 1 minute, don't leave. நீங்கள் எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லிட்டு போகிறீங்களா? ஓ, எனக்கு இன்றைக்கி மார்க் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. Sai Rakshana is here. Aditya Raj, Anbarasi, Anshul was there. Badri, absent. Deepa Jyoti, Dishita, Farzana was there. Gautam, Hemant, Ivan Rufus, Kalai Selvan, Harvish. எங்கடா இருக்கீங்க? அங்கே இருக்கீங்களா ஆன்லைனில் ஸ்டில்? Who's there? Kalai Selvan is present and Harvish is present. Yes, sir. Okay. Kailash, Karthikay Balan, Kavya, Kirti was present, Leia was present, Litish, Manoranjan, Mrityunjay present, Devdarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan present, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap is absent, I think he was not there. Navina present, Akshaya was present, Mithun, yes, Sai Akhilesh, absent. Shaktivel, online avarla. Saravanan, he was present. Sarukesh present. Saravanan is present. Sharan Ram, Suraj, absent. Shweta, absent. You are there. Vaishnav present.